First, CA Inter Group 1, Cost and Management Accounting. Test number 5. Question number 1. Describe the various levels of activities under ABC methodology. So there are 4 levels. First one is unit level activities. Number 2, batch level activities. Number 3, product level activities. And number 4, facility level activities. So idalathukku one line la explanation kudutha podumanadu. This is a 4-mark question. Okay. Then question number 2. What do you understand by build, operate, transfer approach in service costing? And how is toll rate computed? So this is a 5-mark question for approach. So this is generally done for public projects. First build பண்ணுவாங்க and then அதை operate பண்ணிட்டு transfer. So ownership will be transferred to government. Then toll rate. How this toll rate is calculated? அதோட calculation என்ன அப்படிங்கிறது. So இது எல்லாத்துமே you have to explain in 3 to 4 lines. 3 to 4 lines explanation is enough. Paragraphs எழுதணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்ல. Point by point எழுதினா போதுமானது. Then question number 3. P&L account of ABC Limited for the year ended 31st March is given below. P&L account and all the expenses is there and the income. In addition to that, you have the following data. So you have to calculate this, prepare a cost sheet, and you have to ascertain the profit as per cost accounting and reconcile the profit with the financials. So financial when the profit 57,000 irukku, and you have to work out the cost sheet and calculate cost as per cost to records and reconcile both. This is a 5-mark question, right? First is preparation of the cost sheet with the data available. Ella data me irukku, periya complications illa. You have direct materials and direct wages, factory overheads. So actually idhula ulla factory overheads enna appdin paathona actual expenses. Naama inga irukkiradhu absorption edukom. Okay, variable 50% and fixed number calculate panni. Works cost, admin overheads, and finally you will be after adding all the overheads you will be having your profit. Okay. Now you have to reconcile this 57,000 vandhudu as per financial accounts. You have to reconcile the profits. This is normal ana sum, right? Question number 4. So this is for economic production run or economic batch quantity. You have to calculate the economic production run. உங்களுக்கு தேவையான எல்லா டேட்டாவும் available இருக்கு. What is the ordering cost and what is the carrying cost? Batch quantityங்கிறதுனால it is a setup cost. The carrying cost is 12 per vaccine per month. And first you have to calculate the most economic production run. Answer is 2000 vaccines. And you have to calculate extra cost that company has to incur due to production of 15,000 in a batch. Okay, when the run size is 2000 as per the EBQ நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது. So அந்த batch quantity க்கு எவ்வளவு total cost வரும் and அவங்க கொடுத்திருக்க 15,000 க்கு calculate பண்ணா எவ்வளவு total cost வரும். And what is the difference? 8,11,200 is the additional cost to be incurred. Right. Question number 5. So this is with respect to the preparation of cost sheet. And idhula enna appdin sonnana all the data regarding the cost are given. Okay, number of policies, total insured value. Okay, you are required to calculate the total cost. In the activity based costing irukku illaya and the system prakaram நம்ம இத பண்றோம். ABC. So 4 activities உங்களுக்கு இருக்கு. Marketing and sales support, operations, IT cost,
or you can call it as a support services, and finally the support functions. So what are கொடுத்திருக்க எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் நீங்க இதுல கேட்டகரைஸ் பண்ணணும், and then you have to calculate the cost, total cost. After calculating this, you have to calculate the cost per policy. So total cost divided by number of policies quota, you will get the cost per policy. So cost per policy is 25,000 per policy. Right? Question number 6. So there are 3 types of fruit juices: apple, orange and mango fruit, and all the data for its production and cost are given. Overheads incurred by the company during the month is given below. You have to compute this cost driver rate and calculate the total cost of each product using activity based costing. This is a 6-mark question. First, cost driver நமக்கு தெரியும், based on the activity. So ஒரு ஆக்டிவிட்டியோட driver rate என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிப்போம், and after that you have to calculate the total cost of product using that activity rate. நார்மலா போடுற activity based costing problem. Okay, by which you have calculated the total cost for all the 3 product using activity based costing. Question number 7. A manufacturing unit manufactures a product XYZ. It follows 3 process X, Y and Z. அதோட டேட்டா எல்லாமே நமக்கு இருக்கு. Percentage of waste to normal inputs and value of a scrap இருக்கு. So simply இது வந்து ஒரு process costing. So process costingல நீங்க இது நார்மல் ப்ராப்ளம் தான், ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே இதுல இல்ல. Process X account, process Y account and process Z account நீங்க ஓபன் பண்ணுவீங்க. நார்மலா இப்போ என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் வருமோ அந்த டெபிட் சைடுல போடுறோம், then you have the normal loss and in the balance அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு போகும். And similarly you will be calculating process Y account. Process Y accountல டெபிட் சைடுல first process X ல இருந்து வந்த input and other additional expenses, and you have normal loss and in the balance to Z account, right? And in the Z account on the debit side of the Z account you have the inputs from process Y and other additional expenses. You have calculated the normal loss and then finished stock to finished stock. Okay, so a normal process costing problem. Then question number 8. Question number 8 is activity based costing, ABC costing. So activity based costing பொறுத்த வரைக்கும் cost and activity என்ன, அதோட driver என்ன, capacity and cost எல்லா டீடைலும் நமக்கு இருக்கு available. What you have to do அப்படின்னா, first you have to compute the cost allocated to each product from each activity and unused capacity எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க சொல்றாங்க. The first answer பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, you have to allocate the cost to product based on the activity. அதுக்கான this is the solution. Direct labor basisல production runs, quality inspection இந்த பேசிஸ்ல எல்லாத்துக்கும் நம்ம calculate பண்ணிருக்கோம். And இதுக்கான working notes நாம work out பண்ணி காமிக்கணும், right? So this is the working notes for rate per unit of the cost driver. Rate per unit of the cost driver working note, right? Then point B நமக்குள்ள question என்ன அப்படினு சொன்னா, you have to calculate the unused capacity for each activity. So unused capacity ஒரு activityக்கும் நீங்க calculate பண்ணிட்டு, this is the total unused capacity, right? And then C, in case of ஒரே ஒரு product S அப்படிங்கிறது இருக்கு, ஒரு குவார்ட்டருக்கு மட்டும் cost sheet prepare பண்ண சொல்றாங்க. This is C. So cost sheet and computation of sales value per quarter of product S using ABC system. இப்போ
again நம்ம காஸ்ட் ஷீட்ல போடுற அதே மெட்டீரியல் காஸ்ட், டைரக்ட் காஸ்ட், செட்டப் காஸ்ட், இன்ஸ்பெக்ஷன் காஸ்ட் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணா you will get the indirect cost, total cost, add the profit 20% on cost, you will get the selling price. Selling price divided by the number of units sold, you will get per unit. 39 is the answer. Right? Then question number 9. So this is with respect to a service costing. Toll road construction காக உள்ள service costing. அதுல யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணாங்க, அவங்களோட ஷிஃப்ட் எத்தனை பர்சன்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அவங்களோட salary அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு. So all other expenses incurred எவ்வளவு அப்படிங்கிறது. Now you have to prepare the cost per kilometer and calculate the toll rate per vehicle. So normally நம்ம சர்வீஸ் காஸ்டிங்ல போடுற அதேதான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட், அது ரிலேட்டட் ஆன எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So this is the total cost divided by the total kilometer quota, you will get per kilometer. So total cost divided by total kilometer 120, you will get 6,70,600 as cost per kilometer. And calculation of a toll, எத்தனை percentage na 25% profit வேணும். So cost plus 25% divided by vehicles per month, you will get 10.4 is a toll rate per vehicle. Okay, this is a solution for question number 9. So that's all for CA. Now CMA group 1. Now CMA group 1. Section A. Warehouse expenses is an example of distribution overhead. Charging to cost center those overheads that result solely for the existence of cost center is known as allocation. Which of the following is a service department? Receiving department. Batch costing is applied effectively in the following situation. It is for drug manufacturing. Batch costing is suitable for pharmaceutical industries. In a job cost system, the costs are accumulated by specific job. Answer is B. The most suitable system where products differ in type of work performed. Job costing. In job costing, to record the issues of direct materials to the job, which of the following document is used? Material requisition. Answer is C. And in a job costing, which of the following documents is used to record the issue of direct materials to job? Material requisition note. In process cost, conversion cost means direct labor, direct expenses, indirect material, indirect labor and indirect expenses. And this is a process costing la or calculation equivalent production for the period calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. The answer is 720 units. And here the answer is 5,380 units. And multiple costing is suitable for banking industry. The answer is false. Section B. Question number 1. State 3 characteristics of imputed cost. So imputed costs are notional costs and they are only used for decision making purpose, and they are a classification cost for managerial decision making. The next question is, how do you classify the cost based on the behavior? So based on the cost behavior, it is as a fixed cost, semi-variable cost and then variable cost. So the pathina explanation in a line or two. So cost which remains in total, okay, changes only per unit of the fixed cost changes.
This will be treated as a period cost, and variable cost changes with change in the level of activity or production. Semi-variable costs are the costs which are partly fixed and partly variable. Question number 3. Brahma Limited has a unit manufacturing jute bags and exports. Okay, so avangaloda இந்த expenses எதுல வரும், என்ன கிளாசிஃபிகேஷன்ல வரும் அப்படினு கேக்குறாங்க. Number 1 is a product catalog. It is a selling overhead. Number 2, nuts and bolts, production overhead. Element of cost is material cost. Commission on sales, selling overhead, labor cost. Printing and stationery, admin overhead, material cost. And secondary packing material used for export delivery, it is a distribution overhead, material cost. Then question number 4, difference between operation costing and operating costing. So operation costing is a refined process costing, where the cost for each operation is identified, whereas operating costing is nothing but a service costing which is used in service industries. Question number 5, differentiate cost control and cost reduction. So cost reduction, it is a permanent reduction. Okay, permanent reduction in the cost of production of a particular product, whereas cost control, it is a technique which is generally there will be a predetermined cost and you have to check whether the actual has exceeded that cost or not. It is a corrective function and it is a preventive function, right? Then question number 6. Question number 6 பொறுத்தவரைக்கும் it is a contract account. So இதுல வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல, டேட்டா எல்லாமே நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு அண்ட் இருக்கிற டேட்டாவை அப்படியே நம்ம கான்ட்ராக்ட் அக்கவுண்ட் போட வேண்டியதுதான். மெஷினரி, மெட்டீரியல், வேஜஸ் எக்ஸெட்ரா. So this is the solution. Okay, this is a working note for notional profit and நம்ம எப்படி பிரிப்போம். So 2/3 of the profits and balance to results. Right? Question number 7. This is service costing. So 20 km route la ஒரு company கிட்ட 10 bus இருக்கு. Each costing 60,000 life 5 years without scrap value. And all other expenses are given below. Each bus will make a 3 round trips carrying average 40 passengers and the bus will run on average 25 days. 15% profit on takings இருக்கணும் and you have to calculate the bus fare to be charged. இப்போ நார்மலா நம்ம போடுற அதே காஸ்டிங் அண்ட் என்னென்னலாம் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துப்போம் இல்லையா, ஃபிக்ஸட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிப்போம். யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் அப்ளை தட். எல்லா டேட்டாவும் நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. depreciation, all other date expenses, இது எல்லாத்தையும் நம்ம calculate பண்ணிப்போம். After that 15% taking on the total cost. Calculate பண்ணிட்டோம்னா you will get this answer. 4,47,333 is a total takings. So இது எப்படி calculate பண்ணோம்? Because the commission of this conductor and driver ஒன்னு இருக்கு. So அதை calculate பண்ணிட்டு தான் நம்மளால takings வந்து எடுத்துக்க முடியும். So this is a working note for the same. So once taking நீங்க calculate பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா divided by total passenger kilometer. Passenger kilometer எல்லாம் divide பண்ணா you will get 0.37 per passenger kilometer is the fare to be fixed. Right? This is the solution for question number 2. Sorry, question number 7. Then question number 8. இதுவும் service costing தான். This is with respect to hotel. So இதுல 5% of the total takings எடுத்துக்கணும். Type of the suite கொடுத்துட்டாங்க. The number of persons who are there and their occupancy. The rent of double room suite is fixed at 1.5 times of single room and that of triple room suite as at twice that of the double room. So இந்த ப்ராப்ளம்லயும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்ல. இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா all the other expenses are given for you. Calculate profit at 20%. Yeah. So இதுல என்னன்னா இந்த ஈக்குவலன்ட் ரூம்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, சிங்கிள் ரூம், டபுள் ரூம் அண்ட் ட்ரிபிள் ரூம். இதோட ஆக்குபென்சி
total occupancy and the rate. So இது 1 னா இது 1.5 இது 3. இந்த calculation மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். மத்த எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது. Statement of total cost is here. Just a total cost calculate பண்ண வேண்டியதுதான். Okay. So அதோட ஃபேர் வந்து நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். எவ்வளவு calculate பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ப்ராப்ளம்ல நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதை வச்சு you will calculate the total takings. Room rent chargeable per day for each type of suite. So let X be the room rent for single room. Single room க்கு மட்டும் நம்ம calculate பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா we can calculate for double and triple rooms because நமக்கு இந்த occupancy rate equivalent rate தெரியும். So அதோட multiply பண்ணி we can calculate. Right? Okay. Then CMA group 2. CMA group 2 company accounts. So which of the following items is not a part of cash flow statement from operating activities? Payment to the suppliers. While preparing cash flow statement, a finance company interest received on loan should be, it is answer is A. Which of the following is not a component of cash flow statement? B. In case of cash flow prepared under direct method, decrease in the current liabilities is answer is B. How should the revaluation of fixed assets be treated? Answer is B. Interest received by finance company is a part of investing activities. False. Interest and dividend form a part of financing cash flows. False. Machinery purchase by using the shares is under the cash flow from investing. So this is false. Exchange difference arising in respect of monetary items is to be recognized as income. Yes, true. Capital reserve is a reserve which is available for distribution as a dividend. False. Under what type of insurance business claim will arise either on the death of the insured or on maturity policy? Life insurance. Life insurance. Maximum number of members in electricity authority 40. Banking company is required to maintain dash percentage on the unsecured portion, 100%. Answer the following. So this is a fixed cost costing 480 lakhs, purchased on 1/4/2016 and was fully financed by a foreign currency payable in 3 annual equal installments. Exchange rate $1.64 and 65.10 on 1/4/16, 31st of March 2017 respectively. First installment paid on 31st of March 2017. What will be the gain or loss for the financial year? So simply you have to calculate the exchange rate difference. Okay va? So 64 அன்னைக்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம் and 65.10 on the closing of the financial year. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள difference multiply this with 7.5 lakhs. So இந்த 7.5 lakhsங்கிறது என்ன? 480 lakhsக்கு நீங்க வாங்கியிருக்கீங்க இல்லையா? இது வந்து ருபீஸ்ல இருக்கு. So இதை நீங்க டாலரா மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா எந்த தேதியில வாங்குறீங்க? அன்னைக்கு என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்? It is 64. டிவைட் பண்ணீங்கன்னா you will get 7.5 lakh US dollars. Okay, அதோட இந்த டிஃபரன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணா you will get 8.25 lakhs. இதுக்கு நிறைய பேர் ஜர்னல் என்ட்ரி எல்லாம் போட்டிருந்தீங்க, அவ்வளோலாம் டீடைல் தேவையில்லை. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் த கெயின் ஆர் லாஸ், அவ்வளவுதான். அந்த டேட்ல என்ன கெயின் ஆர் லாஸ் இருந்ததோ அந்த அமௌண்ட் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணி போட்டா போதும். Then what are the various components of financial statement? Income statement, balance sheet, statement of changes in the financial positions like cash flow statement and notes to accounts and accounting policies. இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை, ஏன்னா 2 மார்க் क्वेश्चन தான். என்னென்னு சொன்னா மட்டும் போதும். Section B, Schedule 3 disclosure requirements.
ஸோ கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் நம்ம எதெல்லாம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவோமோ அதெல்லாம். ஓகே, ஷெட்யூல் நம்பர் 3 பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். அதுல வந்து ஒரு டீடைல்ஸ் இருக்கு, என்னென்னலாம் நம்ம இதுல காட்டணும். பேங்க் வித் பேலன்ஸ் வித் பேங்க்ஸ், செக்ஸ் அண்ட் டிராஃப்ட்ஸ் ஆன் ஹேண்ட், கேஷ் ஆன் ஹேண்ட், எனி அதர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருந்தா இதெல்லாம் வந்து காமிக்கலாம். ரைட். தென் கொஸ்டின் நம்பர் 2. ஓகே, ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னு சொன்னா, this is with respect to the financial statement. ஒரு financial statement கொடுத்திருக்காங்க and all other details கொடுத்திருக்காங்க. So இது generally வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, you have to make first P&L account போடணும், balance sheet போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா you will find out all these details. ஓகேவா? So P&L you will get the profit after tax 3,73,000. And இதுல ஒரு breakup நம்ம போடுறப்போ you will get these answers. Employee benefit expenses 10,46,000. Finance cost is 48,000. Other expenses 8,43,000. And total depreciation is 5,95,000. Okay. Question number 3. So this is with respect to electricity company. So அதுல ஆகிற expenses and additional opening capital cost இருக்கு, additional capital expenditure என்னென்ன அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுத்திருக்காங்க. You have to calculate the return on equity. Okay. So 30% of opening capital is opening equity, additional equity ல ஒரு 30%. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா you will get the closing equity divided by 2 average equity. And what is the return on equity? Okay. Question number 4. This is with respect to a banking company. Okay, standard assets, substandard, doubtful assets, 1 year, 2 years, more than 3 years, எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க, loss assets எல்லாம். So calculate the provision of credit which is partly secured by ECGC. So in the format நமக்கு தெரியும் இல்லையா, credit outstanding less the realizable value of securities. And the ECGC cover வந்து 50% போக balance is the unsecured portion. So இந்த இதுல unsecured portionக்கு நீங்க 100% எடுத்துக்கணும் and secured portion ஒரு 20, அதுக்கும் 100% போடுங்க. This is the first part of the question. And on the second part you have to calculate the provisions. So normally நமக்கு தெரியும் standard எவ்வளவு போடுவோம் 0.40, substandard 15%, doubtful up to 1 year 25, 2 years 40, 3 years 40, and more than 3 years போனா 100%, loss assets 100%. இதோட அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி போடுறதுதான். இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், just you have to apply that. Okay. And question number 5. So this is P&L, statement of profit or loss for the year, and a balance sheet. இதுல அட்ஜஸ்ட்மென்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்திருக்காங்க and நம்ம போடுற schedule 6 format. Okay, அப்படியே schedule 6 formatல நம்ம எப்பவும் போல அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான். இதுல ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த ப்ராப்ளத்துல தனியா கால்குலேட் பண்ற மாதிரி எதுவுமே இல்லை, நார்மலான டேட்டா தான். ஓகே. அண்ட் இந்த மாதிரி இதுக்கான ஒவ்வொரு ஒர்க்கிங் நோட், இந்த நோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நோட் டு தி அக்கௌண்ட்ஸ், இந்த ஒரு நோட்டும் நம்ம போட்டு காமிக்கிறோம். இட்ஸ் a 12 mark question. This is P&L account. So இதோட profit after tax 75,600 is the answer. So note to account நம்ம ஒவ்வொரு நோட் போட்டிருந்தோம் for balance sheet as well as for the P&L. So அது எல்லாத்தோட workings. So these are the workings. This is the first 5 workings இதுல இருக்கு, 1 to 5, right? This is from 6 to 14. All other workings in the page, right? பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்ல, இந்த ஒர்க்கிங் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் as per schedules
6. Okay. And a working note for dividend. Okay, is it clear? Okay. Thank you.